ବାବାରେ ବସ। Page 17, the goat path. इंग्लिश पोर्शन के तैयारी है सामने सामने डिस्कशन करी कहबो अल्टी तो हां इंग्लिश टा हे जाई अल्टी टा हेनी तमरो हमर कंप्लीट हे मिरर आउट टॉर्च हेले आउ रहउची तीनटा द इंडियन चिल्ड्रन नाही सॉरी द गोट पाथ ऑफ ए क्वेश्चनेबल कन्विक्शन हमर गोटे चैप्टर लिखि दियो मिरर लिखि दियो मिरर टा बोथ इंटरनल क्वेश्चन ना उठिए देखिबा तमे लेख मिरर लेख तापर लेख द हैप्पी मैन हम पढ़ाई छे पढ़ाई जाई छे मिरर लेख हैप्पी मैन लेख एटा ट्रीट सर जाई छे अच्छा एटा जो रहिला हमर वन अक प्लेज रो मदर्स डे एटा से फर्स्ट ईयर रो आवर अब ट्रुथ गोटे ही अछि आ ठीक अछि हमें गोटे काम करबा हमें एथर को जो रखिबा मिरर रखिबा द हैप्पी मैन रखिबा ट्री रखिबा ये तीनटा रख ये तीनटा रख हमें भी चैप्टर टा सरी आज के लेट ही गला तो मु तण करी गोटे पोएट्री साथ होची एका कथा बुक 1 हां बुक 1 रहउची बुक 1 आवर एनवायरनमेंट सरीची हैं आवर एनवायरनमेंट सरीची आ एटा भी सरीची इंदिरा गांधी कर कोन कहलो ह्यूमन एनवायरनमेंट आवर एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट एटा रखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सेटा भी सरी थिला ना तीनटा सरी जेतला ना हमर दीटा रहि जाई छि मो द ईयर 2050 रिफ्लेक्शंस ऑफ ए फ्यूचरिस्ट आ पावर शिफ्ट एटा भलो भलो चैप्टर ओटा पढाई छि पढाई छि एगुडा आसीबो आल्विन टपलर रो इंटरनल अछि वंडर वर्ल्ड साइंस आवर एनवायरनमेंट आ ह्यूमन एनवायरनमेंट टिकटा कवर कर दिया देखो try to understand the meaning unit 7th page 17 pre-reading activity the goat is a very common animal in our part of the country when we consider about India actually the goat is a very common animal it is used for actually eating as also for milking also goat. What qualities do you associate with the goats? What is the real or internal quality of the goats? How the goats are actually becoming very familiar with the Indian subcontinent? Think of 5 words that come to your mind when you think of a goat. At least 5 words. You must have to think before writing or reading something about goats from your own point of view. Write your guess here, what you are guessing about. Now read the poem to see what it is really about, what is the real fact relating to it. The text. The crooked path go every way. What is the meaning of crooked? Not straight. Onka bonka rasta. Crooked होची curve, not straight जोटा लिखले भी चलिबो. हमें synonymous अनुଯାयी कहबा synonym अनुଯାयी crooked means not straight. Path go every way. Every way. Every way in the sense here and there. Anything. ପାହାଡ଼ କରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ରାସ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଆକ୍ସିସ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ରାସ୍ତାଟା ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟ ହେଇ ସେ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ହ୍ୱିଚ ୱେ ଇଜ ସୁଇଟେବଲ ଫର ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରପର ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖି ନବ ୱାର୍ଡ ମିନିଂଟା ପ୍ରୁଭଡ ହେଲା ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଆମର କର୍ଭ ଆଉ ଗୋ ଏଭ୍ରି ୱେ ମିନ୍ସ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର upon the hill upon in the sense of the hill they wind about
wind about in the sense they move about. आड़े साड़े कौन करती गति करती wind about through the hither, in and out. What is the meaning of hither? Hither means wastelands. ଚରା ଭୂଇଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଯାଇକିରି କଣ କରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି through the hither. Hither means wastelands. In and out, that means they move within the field, out of the field, in order to get their diet, in order to get their food. Of the quiet sunshine, sorry, of the quiet sunniness, of the quiet means silence. Totally sunniness in the sense ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କିରଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଯୋଉ କିରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଡିଯାଏ of the quiet sunniness and they are the boats day after day. ଯେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବେ ଏମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଡେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକା ଚରିଗଲେ ଆଉ ତାପର ଦିନ କଣ କରିବେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ नो दैट इज नॉट पॉसिबल सो stay in sunny quietness stay in the sense stay ସେ ରହିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡୁଥାଏ sunny quietness also silent and cropping here and cropping there. Actually, they collect their food, which are actually regarded as crops. जोटा मनीष खाद्य ପାଇଁ crops ବୋଲି ଶସ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଛେଳି ମାନେ cropping here and cropping there as they pass and turn and pass in the sense stop ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାଟା ମିଳିଲାନି ସେ କଣ କରିବେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ମିଳିବା ସେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି as they pass and turn and pass ଏବଂ ବୁଲି ପଡନ୍ତି ପୁଣି କଣ କରନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାଟା ମିଳିଥାଏ now a bit of a hither spray now a mouthful of the grass ବେଳେ ବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ କଣ କରନ୍ତି କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ଖାଇବା hither I mean spray ସେ କଣ କରନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଣେ ତେଣେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇ 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 now a mouthful of the grass ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ପୁରା fill up ହେଇଯାଏ grass actually they take that we have collected something else in the deeper sunniness ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖରା ପଡୁଥାଏ ତାର ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ to the focal point in the place where nothing stirs ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କେହି ସ୍ଥିର ମାନେ ହଲଚଲ କରାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରେ ରଖାଯାଇଥାଏ quietly in quietness ତାମାନେ ସେ ନୀରବରେ ରୁହନ୍ତି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ in the quiet of the forge what is the meaning of a forge in the sense ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା shrub 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 ହଉଛି କଣ ଆମର କହିଲ କଣ୍ଟା ବୁଦା thorny bushes thorny bushes କୁ ଆମେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ବୋଲି କହିଥାଉ ବା forge ବୋଲି କହିଥାଉ for a time they come and lie କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ lie ଅର୍ଥାତ କଣ ପଡି ରୁହନ୍ତି staring on the roving sky what is the meaning of roving in the sense changing କେତେବେଳେ clear sky କେତେବେଳେ cloudy sky କେତେବେଳେ black sky some certain things are there so staring on the roving sky ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେମିତି ଆକାଶର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି if you approach their on away ତମେ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି the leap and stare ସେ କଣ କରନ୍ତି ବଡ ବଡ ବାବଦରେ ଲମ୍ଫ ମାରନ୍ତି leap ଆଉ stare ମାନେ ନିରେଖିକିରି ଚାହିଁବେ ଦେଖିବେ ସିଏ stare away they bound ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ସେ ନିରେଖିକିରି ଦେଖିବେ ଆଉ ଚାହିଁବେ ଟିକେ with a sudden angry sound to the sonic attitude ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ କିଏ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିଦେଲା ନା ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ କୋଉମାନେ ବୋଟ୍ସ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ କି ନେଇକିରି କଣ କରିବେ ଟୁ ଦି ସନିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି କ୍ରାଉଚିଂ ଡାଉନ ହ୍ୱେୟାର ନଥିଂ ଷ୍ଟିର୍ସ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କ୍ରାଉଚିଂ ଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଛେଳି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ହଳ ହଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ crouching down where nothing stirs in the silence of the forest crouching down again to brood
in the sunny solitude. Actually, what is happening to them? Take care, 1 minute. आप कैसे हो? मैं आउटकम में रिपीट करता हूँ. Malika, the poem starts with page 17, and you must be knowing about Unit 7 is there by James Stephens, and the poetry is relating to goat paths. How the movement of the goats, particularly in a common way, have been analyzed here by James Stephens. Look, reading activity. The goat is a very common animal in our part of the country. When we consider about anywhere else, goats are found. They are also found in hill areas. They are also found in plain areas. But the thing is, there the movement is symbolized by certain type of a curve-like structure. It is not, I mean, NH national highway. It is not relating to countryside. And where they go, you must have seen certain type of hilly areas. If you have been to Chandigarh, Mahavinayak, if you have been to Panchalingeshwar, anywhere else you can see that when the goats actually follow certain type of steppings therein, at that time it becomes a curve-like structure and the grassy surface makes one type of a designing or margin. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟ ଗୁଡା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେବେ ନା ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ସେଇପଟେ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଯିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ କରେ ୱେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାର୍କ କରିଦେଇଥିବେ ଯିଏ ବି ଗଲେ ସେଇ ମାର୍କରେ ଯିବ and it is not a straight curve like movement of the snakes. So read the poem. What qualities do you associated with the goats? What is the natural qualities of the goats? Think of five words that come to your mind when you think of goats. When you think of goats, what type of actually synchronym comes to your mind? What type of symbolization comes to your mind? What type of brooding or thinking comes to your mind? Write at least five sentences from your own viewpoint. The poem you are about to read has the title The Good Path. Good paths are there. Can you guess what the poem is about? Write your guess here. What is the poem relating to? What is the poem linking with? Now read the poem to see what it is really about. What is the philosophy? What is the natural creation? What is the imagination of the poet therein? We must have to practice it. The crooked paths go every way. Upon the hill they wind about through the heather, in and out of the quiet sunniness, and there the goats day after day.
The crooked in the sense not straight, curve, curve, curve. Paths go every way in the sense here and there. Here and there, ene tene. ଓଡ଼ିଆରେ ଏଣେ ତେଣେ ବା ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି here and there. Then upon the hill, that means up the hill. They wind about, they move. Wind about in the sense move. It is phrasal verb. Through the hither, in and out. That means within or out. Hither in the sense our westland, our meadows, ଆମ ପଡିଆ ଗୁଡା ଯୋଉଠି ପଡିଆ ଜାଗା ଥିବ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ସେ କଣ କରିବେ ପଡିଆ ଭିତରେ ପଡିଆ ବାହାରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ବୁଝିପାରିବେ that is ins and out. Then of the quiet sunniness, what is the meaning of a quiet in the sense silent. Sunniness in the sense extreme heat of the sun is reflecting therein. And there the goats day after day. The goats follow the path, and that path is created by them both day and night. That means day after day. Stray in sunny quietness, cropping here and cropping there. As they pass and turn and pass, now a bit of hither spray, now a mouthful of the grass. Stray in the sense stay. Where they stay? In sunny quietness. ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିନଥିବ ଯୋଉଠି ଥିବ କଣ ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗା ସାଡୋନେସ୍ ଗଛ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ତା ତଳେ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ that is quietness. Then cropping here and cropping there ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ଗୋଟ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏପଟରେ କୋଉଠି ଚାଷ ହେଇଥିବ କ୍ରପ୍ସ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୋ କରିଥିବେ ସେପଟରେ କ୍ରପ୍ସ ଗ୍ରୋ ହେଇଥିବେ ଯିଏ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇଥିବ ଏଭଳି ପାଥରେ ଯୋଉ ପାଥରେ କଣ ହବ ନା କ୍ରପିଂ ନଥିବ ଏପଟ ସେପଟ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଳଉଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏ ଖାଇଯିବ ଆମର ଶସ୍ୟ ଗୁଡା କ୍ରପ୍ସ ଗୁଡା ଖାଇଯିବ ବୋଲି so try to understand cropping here and cropping there as they pause and turn and pass ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୋକିଦେବେ pause in the sense stop ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟକି ଯିବେ ତାପରେ ବୁଲି ପଡିବେ ଏପଟରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ଫ୍ଲୋ କରିକି ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କ୍ରପ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି କଣ କରିବା ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ କଣ କରିବା and a pause now a bit of hither spray now a mouthful of the grass ଏଠିକି ସେଠିକି ଯିବେ ଏଣେ ତେଣକୁ ଯିବେ କିଛି କଣ କରିବେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପାଟି ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ପାଇବେ when they at least get a rest they chew them ସେଗୁଡା କଣ କରିବେ ପାକୁଳି କରି ଖାଇକିରି not only goat students almost all the animals follow this principle. Like, in the deeper sunniness in the place now a bit of hither spray ଆରେ କୋଉଠି ଗଲେ ଟିକେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ କଳ ନେଇଆଇଲେ ଖାଇଦେଲେ hither here hither there ଏଠୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ କଣ କରିବେ ସ୍ପ୍ରେ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଗ୍ରୋ ଅଛି ସେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ନେଇଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ଟୋଟାଲି ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ଶୋଇକି ରହିବେ ସେମାନେ ପଡିକି ରହିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି କଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ପାକୁଳି କରିକି ସେଗୁଡାକୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିବେ ନେକ୍ସଟ in the deeper sunniness in the place where nothing stirs quietly in quietness in the quiet of the forest for a time they come and lie staring on the roving sky in a deeper sunniness ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହିଟ୍ ହୁଏ ଏକ୍ସେସ କଣ ହବ ନା ଗରମ ହୁଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ in the place where nothing stirs ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାରେ ପଡୁନଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହିଟ୍ ପଡୁନଥିବ ତାମାନେ କଣ ରହିଥିବ ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ରହିଲା ତା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ସେଠି କଣ ହବ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପଡିକିରି ବା ଶୋଇକିରି ରହିଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ୱେଟଲି ଇନ୍ କ୍ୱେଟନେସ୍ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିରବତା ଜାଗାରେ ନିର୍ଜନତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି they feel the quietness of the situation silent of the situation that means it is the time to chew the food and or to digest the food which is within their inner part of the body in the quiet of the forest for a time they come and lie staring on the roving sky what is the meaning of forge in the sense serve buddha କୋଉଠି କଣ୍ଟା ବୁଦା ଅଛି କୋଉଠି ଛାଇ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ସର୍ଭ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ହଉଛି ଶ୍ରବ SHRUB ଶ୍ରବ ହଉଛି କଣ୍ଟା ବୁଦା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ବୁଦା ପାଖରେ କଣ କରିବେ ଟିକେ ଛାଇ ଥିବ ସେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡିବେ
ଶୋଇକିରି କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଟଲି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସଲିଟାରୀ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିଶେଷ ଲିଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାଏଟଟା କଲେକ୍ସନ କରିଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପାକୁଳି କରିବେ, ଚିୱିଂ ଯୋଉଟା କହିବ, ପାକୁଳି କରିକିରି ହଜମ କରିବେ। ହଜମ କଲା ପରେ ପରେ ଦେଖିନିଅ, ଫର ଏ ଟାଇମ୍ ଦେ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଏ, ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ପଡିକିରି ରୁହନ୍ତି, staring on the roving sky. Roving sky in the sense changing sky. And if look here, when the actually goats are lying or sleeping at that time, while they chewing the food, at that time they look at the sky, whether the sky is getting to be stormy, whether the sky is getting to be common or I mean cloudless. ସେ ସବୁ ଗୁଡା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢିକି ରୁହନ୍ତି, ଆକାଶକୁ କେବଳ ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିନେରିଓ ଇଜ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍। Staring on the roving in the sense changing sky. If you approach, they run away, they leap and stare, away they bound with a sudden angry sound to the sunny quietude. Listen. If you approach, they run away. ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଛେଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ପଳେଇବ, ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଅଛି। ଦେ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟାର। ଲିପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟିକେ ଡେଇଁ ପଡିବା, ଜମ୍ପ। ଲିପ୍ ମାନେ ଜମ୍ପ, ଷ୍ଟେୟାର ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ କହିଲ, ଷ୍ଟେୟାର ମାନେ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ନିରେଖିକିରି ଚାହିଁବା, ନିରେଖିକିରି ଭଲ କିନା ଏମିତି ଚାହିଁକି ରହିବେ। ତମେ ଦେଖିବ ଛେଳି ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ତମେ ତ ଗୋଡେଇ ଦେଲ, ସେ ବୁଲିକିରି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଅନେଇବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟାର ଆୱେ ଦେ ବାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବା କଥା ବାଉଣ୍ଡ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଲମ୍ପ ଦେଇକିରି ଚାଲିବେ। ୱିଥ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଛେଳି ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ରାଗିକିରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯେ ମେଁ ମେଁ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁନିଂ କରିକି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗର ମୁଡରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି। ଟୁ ଦି ସନି କ୍ୱେଟିଚୁଡ, କ୍ୱେଟିଚୁଡ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯୋଉ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ପଡିକି ସବୁଆଡେ ଲୋକମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିବେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଆନିମଲ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହବ ନା, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହବ, which actually unclimates the situation. Crouching down where nothing stirs in the silence of the forest, crouching down again to brood in the sunny solitude. Crouching ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ପେୟାର, ଛେଳି ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟିଆ ବୁଲନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରୁପରେ ବୁଲିବେ, ଗୋଟେ ଯୋଡା ଯୋଡା ହେଇକିରି ବୁଲିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକିରି ସେ ଚାଲିବେ ଛେଳି ମାନେ, ସେଟା ଦେଖ କ୍ରାଉଚିଂ ମିନ୍ସ ଇନ୍ ପେୟାର। କ୍ରାଉଚିଂ ଇନ୍ crouching down where nothing stirs in the silence of the forest, crouching down again to brood in the sunny solitude. ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଡେଇଲ କି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କଲ, ତାହେଲେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକିରି ପଳେଇବେ। ଯଦି ନ ଗୋଡେଇଲ, ସେ ତ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଛାଇରେ ଶୋଇଥିବେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରୁଡ। ବ୍ରୁଡ ମାନେ କ'ଣ, ଥିଙ୍କ। ବହୁତ ସମୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଛେଳି ମାନେ ବସିକିରି ପାକୁଳି କରୁଥିବେ, ଆଡେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ରୁଡ। ଇନ୍ ଦ ସନି ସଲିଚ୍ୟୁଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯୋଉ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସଲିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଲିଟାରୀ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ। If I were as wise as they, I would stray apart and brood. I would beat a hidden way through the quiet heather spray to a sunny latitude. ଦେଖ ଏଠି ପୋଏଟ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଆଇ ୱେୟାର ଆଜ ୱାଇଜ ଆଜ ଦେ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଇ ଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁଡ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଲିଚ୍ୟୁଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁଡ, ଏବଂ ବସିକିରି ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁଡ ଆଇ ଉଡ୍ ବିଟ୍ ଏ ହିଡିନ୍ ୱେ। ହିଡିନ୍ ୱେ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ୱେ, ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଥ୍ରୁ ଦ କ୍ୱେଟ୍ ହିଥର ସ୍ପ୍ରେ ଟୁ ଏ ସନି ସଲିଚ୍ୟୁଡ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ପୋଏଟିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଥ୍ରୁ ଦ କ୍ୱେଟ୍ ହିଥର ସ୍ପ୍ରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଇବା କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ରଖନ୍ତି ଟୁ ଏ ସନି ସଲିଚ୍ୟୁଡ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ବା ଦୂରେଇ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ପ୍ଲେସରେ ଯାଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି କଣ୍ଡିସନାଲ। ଆଣ୍ଡ should you come, I would run away, I would make an angry sound, I would stare and turn and bound to the deeper quietude, to the place where nothing stirs in the silence of the forest. ପୋଏଟ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଏ କଥାଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଏଟ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଛେଳି ଟାଇପର, ଆଇ ସୁଡ୍ and should you come, I would run away, ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ,
I would make an angry sound. ମୁଁ ଗୋଟେ sound create କରିଥାନ୍ତି. It is considered to be angry. I would stare and turn and bound. ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବୁଲିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିରେଖିକିରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି to the deeper quietude ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଜନତା ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି to the place where nothing stays ଯୋଉଠି ଜାଗାରେ କେହି କିଛି ଗତି କରେନି in the silence of the forge forge in the sense ଆମେ ଯଦି କହିବା particularly bush bushes ବା ଆମର ଯୋଉଗୁଡା ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କଣ କରନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ସ ରେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ in that airy quietness I would think as long as they through the quiet sunniness I would stray away to brood excuse me, to brood by a hidden beaten way in the sunny solitude. ଗୋଟେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି in that airy quietness ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତର ରହିଛି ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଖରା ତ ବାହାରେ ହଉଛି ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଛାଇ ଜାଗାରେ ପବନ ଆସିଥାନ୍ତା ଯୋଉଟା କୁଲ ୱିଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏରି ସରଫେସ ତେଣୁ in that airy quietness ସେଇ ଯୋଉଠି ବିଶେଷ କରି ବାୟୁ ବା ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ କ୍ୱେଟନେସ୍ ମାନେ ନିରବତା ରହିଛି ଆଇ ଉଡ୍ ଥିଙ୍କ ଆଜ ଲଙ୍ଗ ଆଜ ଦେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଟ୍ସ ମାନେ ପଡିକି ରହିକିରି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ସାଡୋ ଏରିଆରେ ଥ୍ରୁ ଦ କ୍ୱେଟ୍ ସନିନେସ୍ ଏ ଯୋଉ ନିରବତା ନିସ୍ତବ୍ଧତା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖରତାରେ ଆଇ ଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେ ୱେ ଟୁ ବ୍ରୁଡ୍ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବସିକିରି ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ଭାଳି ହେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଭାବିଥାନ୍ତି ବାଇ ହିଡେନ୍ ବିଟେନ୍ ଆଉ ଏ ଯୋଉଟା ସିକ୍ରେଟ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି ମତେ ଯେମିତି କେହି ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଇନ୍ ଦ ସନି ସଲିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ସଲିଚ୍ୟୁଡ ରହିଛି ନିର୍ଜନତା ରହିଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ ପ୍ଲେସ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ରହିଛି ଆଇ ଉଡ୍ ଥିଙ୍କ until I found something I can never find I would think ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଭାବିବି until I found ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ନ ପାଉଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିବି ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ something I can hear I can never find ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ସେଗୁଡାକୁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ something lying on the ground ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମାଟିରେ ପଡି ରହିଛି in the bottom of my mind ମୋ ମନସ୍ଚକ୍ରରେ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ବହୁତ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବର୍ଷଣର ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ସ୍ଟିଫନେସ୍ ଅଛି ତାର ବଟମ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ କଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ମତେ କଣ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ କରିବାକୁ ଆଉ କେଇଟା ଅଛି ବାପା ଅଫ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ କନଭିକ୍ସନ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର हाँ बदला हूँ मैं अरे वो जो दिए है ना 2050 वो उनका प्लेसमेंट आया है क्या जो प्राइस ऑफ पॉल्यूशन नहीं तो प्राइस ऑफ पॉल्यूशन जो आए हैं तो वो तो स्टोरी से आए हैं प्राइस ऑफ पॉल्यूशन वो चैप्टर भी कंप्लीट करना पड़ेगा हाँ? नहीं नहीं प्राइसेस ऑफ पॉल्यूशन उसका प्लेसमेंट में आया है ना अल्टीमेट दो ठो चैप्टर चेंज हुआ है ना क्या ना जो प्राइस ऑफ पॉल्यूशन का प्लेसमेंट आया है जो पोलियो वैक्सीन स्टोरी स्टोरी इन्विटेशन हाँ ନାଇଁ ହଁ ନର୍ମାଲ ଇଂଲିଶରେ ଏଇଟା ବି କଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବା
अरे वो सबसे बड़ा बात होता है वो जो देखते हैं ना इसको ऑफिस में ले आओ जो सैंपल पेपर है अल्टरनेटिव इंग्लिश का सैंपल पेपर जो 2026 का जो सिलेबस में है, उसको ले आओ देखने से कंप्लीट हो जाएगा। सैंपल पेपर नहीं है क्या? जरूर रहेगा ना सैंपल पेपर नहीं ऑफिस में है ना। जाओ सैंपल पेपर ले आओ जिनमें सबको बोलो कि सर थोड़ा ऑल्टी का सैंपल पेपर पूछा। अरे सैंपल पेपर में जो पब्लिश में है तो वो परफेक्ट है ना। हम इधर उधर देखने से क्या मिलेगा। और कंपलसरी भी है प्राइस पोल्यूशन कंपलसरी सैंपल पेपर में दे दी। नहीं ये जो प्राइस ऑफ पोल्यूशन ऑलरेडी दे दिए हैं कंपलसरी इंग्लिश में। तीन ठो। हाँ इसका वो कौन कौन सा चैप्टर बोलो मैं समझा देंगे। नहीं। हम्म। बोलो मेरे पास किताब है ना ले जाओ तुम देखो। ये जो चेंजिंग वर्ल्ड में दो ठो चैप्टर है पेंडिंग द ईयर। हाँ ସେଇଟା ସାରା 100 ଏଠି ଦେଖିଦିଅ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡା ରହୁଛି ନ ରହୁଛି ଠିକ ମାରିଦିଅ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟିର ଅଲ୍ଟି सोशियोलॉजी रे यूनिट 2 और 3 जो अल्टी टा टिके कोन हो जो अल्टी रो पिला माने तो हमरो ए साइंस पिला रो अल्टी से सब एग्जाम दो। हां जोठने आसी से और जोठने जो नहीं नहीं वो जब टाइम में आएंगे तो वही की बात नहीं है देखिए जो चैप्टर रहते हैं इंटरनल के लिए जो जीएसटी के लिए वो चैप्टर में बुला देता हूँ। फर्स्ट होते हैं हमारा मिरर मिरर और उनके बाद देखिए नहीं जो ट्री तुम्हारा हैप्पी मैन है ना वॉचमैन है। हैप्पी मैन ना वॉचमैन है। हैप्पी मैन क्योंकि हाँ द हैप्पी मैन हाँ हैप्पी मैन है वॉचमैन भी है। नहीं वॉचमैन लेकिन पढ़ा ही नहीं हुआ है। देखो ट्री और होते हैं हमारे क्या कहते हैं, दो चार तो पांच तो मिरर पोएट्री पोएम ଆସିଲା ମିରର ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ଆସିଯିବ particularly ଦ ହାପି ମ୍ୟାନ୍। ହଁ ଆଉ ପ୍ରୋଜ ରଖିଦବା ଆୱାର ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜ ଆୱାର ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ଆୱାର ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ଆୱାର ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା ଏଥିରୁ ଆମର ଇଏ पे ଯାଇଛି ଦ ଟ୍ରି ପଢିନା ମନେ ଅଛି ନା ପଢା ହେଇଛି ବା। ହଁ ନା
मिरर था जो पूछ गए गुड फर्स्ट। नहीं देखिए ना, एक तो बात होते हैं चार चार को भी एस होगा, समझ लो, क्योंकि गुड फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर हम अभी तक नहीं दिए हैं। गुड फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देने से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंडियन चिल्ड्रन स्पीक वो तो इंटरनल के लिए। हाँ? प्रदीप उसको लिख लो तो कोई चैप्टर आएगा इंटरनल में। नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन वो ग्रामर पोर्शन भी देख लो। टेंस आएगा, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। टेंस, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। उनके बाद देखिए ना, हमारा जो नोट मेकिंग और ब्राउच, ब्राउच उसको लिख लो, आराम से प्रिपेयर हो जाओ। कुछ कुछ को प्रॉब्लम होता है तो वही तो टेस्ट पर होता है ना सैंपल, उसको थोड़ा फट उठा ले जाओ। हाँ? देखिए, नहीं वो तो एक ही है ना, उषा का है और टीबीडब्ल्यू को भी है। तुम देखो जो मार्केट में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो सबसे बड़ा बात होता है कि कोचिंग में है ना, जो जो एग्जाम होगा वीएसटी में वो ये चैप्टर को उठा लो। उसको थोड़ा लिखने के बाद मुझे छोड़ दीजिए ना। अलिफ है, उसको लिख लो थोड़ा। वो जो सिलेबस दे दिए हम इंटरनल के लिए, वीएसटी के लिए, लिख लो। प्रदीप के कॉपी में लिखना है। उसको उठने के बाद मुझे सेंड कर लो, मैं साथ में दे देंगे। तो उसको दो। मैं भी साहब के साथ डिस्कशन करने के बाद देखते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास ले जाएंगे। हाँ, नहीं जो 11 बजे होते हैं ना, साइंस के बच्चे लोग को पूछना पड़ेगा। साइंस बच्चे लोग जब आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उनके लिए मुझे क्लास लेना पड़ेगा। तो मेरे जो अल्टी के लिए मैं सर को पूछेगी कि ग्रुप में भेज देंगे एक तो टाइम टेबल, वो दिन में तुम आ जाइए, क्योंकि एक एक क्लास नहीं होता है, वीक में एक क्लास होते हैं। और क्या कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम होता है, सैटरडे में पिकनिक, मिनिमम तो 6-7 पिकनिक मैंने जाएंगे, तो ये तो बंद रहेगा। संडे सैटरडे पढ़ेंगे कब? दिसंबर का मतलब जनवरी हो जाएगा। रिवीजन चाहिए। हाँ, तुम भी थोड़ा रेगुलर हो जाओ। तुम जो प्रदीप जब नहीं आते ना उनको पीटो रास्ता में, वो तुमको बहुत डरते हैं। डरते नहीं? तुम कटम टाउन को बच्चे लोग हो, तुमको प्रदीप नहीं डरते? उनका घर है एकदम समुद्र के पास है, लंका में, श्रीलंका में। हाँ, तुम उनको तुम धमका उसको एकदम थ्रेटनिंग दो, एक पढ़ो अच्छे से पढ़ो। हाँ, हाँ फोटो भेज दो जो चैप्टर होगी, इंक्लूडिंग ग्रामर पोर्शन। हाँ, लिख लिए। कंपटीशन माइंड में पढ़ाई करो। ऑल्टी इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 51-52 मार्क्स, वो भी ज्यादा स्कोरिंग होगा। भेज दिए मुझे क्या? भेज दिए। ଆଜ୍ଞା। ହଁ।